hello, namaskara. Welcome back to my YouTube channel. So, ಇವತ್ತು again I'm back with aptitude sessions. So, ನೀವು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ DM ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈರಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ Ep.2. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏಜಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಜಸ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಲೈಕ್ we have to divide and conquer ಅನ್ನೋ ಥರ we have to divide the question and then we have to solve ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100, isn't it? You can divide this word as percent. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್? ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, isn't it? ಸೊ 1 divided by 100 percent. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ denominator will always be 100. So percentage anta bandaga denominator will always be 100 and numerator is the rate percentage. So yava ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. like for example here I have given 10%, 20%, though this is the rate percentage. This will be in the numerator whereas 100 will be in the denominator. Okay, this is the basic knowledge of percentages. Am I clear? Okay. So now let us see some questions. Okay, now. So first two questions are similar. Ilain kelta idare, what is 50%? 50% is nothing but you have to divide 50 by 100. Okay. So idanna simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will be 1 by 2. Okay. So again, what is 180%? 180% is nothing but 180 divided by 100. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9/5. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 5 is what percentage of 50? ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 50ಲಿ 5 ಎಷ್ಟು ಭಾಗ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಇವಾಗ 50ರಲ್ಲಿ 5 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 50. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 is what percentage of 50? ಸೊ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100. So what it will be? 10%. Got it? Yeah. So now 3 is what percentage of 60? So 60li 3 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ? So 3 out of 60 what percentage? So into 100. So if you cancel this, it's nothing but 5%. So this is how you solve percentages. Idu just basics ashte. I hope this part is clear. Okay. Now let's see how to convert fraction to percentage and percentage to fraction. Okay, these things are very important to break down the questions. So nimge question kodtare adralli neevu one part na break down ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. So these are the techniques which are very useful to break down the question and get the answer very fast and soon. Okay, so I hope the last section was clear to you guys. Okay, so ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್.
Okay, this is very, very important to solve the problems very quickly. Okay, so first ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 50%? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ದಟ್ 50% ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಲೈಕ್ 50 by 100. Okay, so what will be 50 by 100? ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is nothing but 1 by 2. So 50% is nothing but 1 by 2 in terms of fraction. Okay, so converting percentage to fraction is nothing but you have to divide it by 100. Got it? Yeah. So ee part clear aita? So second is nothing but like we are converting the fraction to percentages. So convert this 2 by 10 fraction into percentage. So ನಾನು ಒಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100. ಸೊ ನೀವು 1ಗೆ 100% ಆದರೆ 2 by 10 ಎಷ್ಟು? 2 by 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2 by 10 into 100. 2 by 10 into 100, it is nothing but 20%. So 2 by 10 fraction is nothing but 20%. Okay, so fraction in the percentage ge convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what you have to do is multiply it by 100. Okay, so converting percentage to fraction is nothing but dividing it by 100, and converting the fraction to percentage is nothing but you are multiplying it by 100. So I hope this section is clear. Okay, so next section ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬ important because learning the shortcuts is very important to solve the aptitude questions. So percentage ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, yes, so these are the shortcuts you have to learn because see for example ನಿಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು, ಡಿವೈಸರು, ಕೋಷಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1 to 10, ಓಕೆ, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 till 1 by 10 ನೀವು ಈ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ 1 by 1ಗೆ 100%, 1 by 2ಗೆ 50%, 1 by 3ಗೆ 33.33%. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ it will be very helpful while solving the problems. Okay, so 1 to 10 ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10 is what I say. Okay, this is done. So let's handle the questions right now. Okay, see questions ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 16.66% ಆಫ್ 180? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ 16.66% ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 6. ಸೊ 1 by 6 ಆಫ್ 180. 6 3s are, it is nothing but 30. Okay, so this is how you solve. So second question ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 12.5% of 240. 12.5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 by 8. So 1 by 8 of 240. So off is nothing but always you have to multiply. Off is nothing but you have to multiply. Okay na? So 1 by 8 into 240 is nothing but 8 3s are 24, that is again it's 30. Got it? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ
16.66 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವು 16.66 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 180 ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತನಕ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ percentages, then it's very easy for you to solve it in just seconds. Okay, so that is why you have to remember this particular chart very, very seriously. Okay, so let's see another set of questions. Okay, so yeah, we'll be seeing 3 types of concepts today in this vlog. Okay na, so ನಾನು basics already ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. And also ಒಂದು ದೊಡ್ಡ question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ 6 is, for example, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ 6 is not nothing but x. 6 is what percentage of 200. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 200ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಾಗ 6. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? 6 is what percentage of 200. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ 200ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಾಗ 6. ಸೊ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ಇಂಟು 100. 3%. 6 is 3% of 200. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು know the concept, like what is what percentage of what. So this is the first concept. Let's see the second concept. Yes, so now let's look into the second concept. So this is the majorly asked questions ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 50% ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 1 + 1/2, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 3/2 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20%. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20%. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 20% ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20/100. It is nothing but 1/5. So it is increased ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we have to add it. So 1 + 1/5, it is nothing but 6/5. So 6/5 of x. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 6/5. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 300. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 360. ಸೊ 300ನ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 360. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ and then get the fraction and you have to multiply it with the x value. Got it? So let's see the third and the last concept for this session. Okay? Yeah. Yes. So this is the third concept. Second concept al now nodidvi, x is increased by some percentage anta and we added over there, added and multiplied. So third concept is nothing but x is decreased by some percentage. So decreased anta ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು that you are subtracting. Okay, so for example
ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ 50% ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ 50% ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು convert it into fraction. So what we have to do? We have to divide it by 100 and get the fraction out of it. So this is the fraction and of x. We have to multiply. Okay. So either question only we have to add and multiply if it is increased, and for decreased we have to subtract and then multiply. Got it? So this is how we solve this question. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x is equal to 200 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and it is decreased by 20%, and what is the new value of x? So decreased ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 200ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so 20%, first to 20% now we have to convert it into a fraction, so it is nothing but 1/5. So ಇಲ್ಲಿ decreased ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ we have to subtract 1 minus 1/5 is nothing but 4/5 of x. So what is the x value here? It's 200. So 4/5 into 200. It is nothing but 160. The new value of x is 160. So ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 200 ಇತ್ತು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the new value of x is 160. So this is how we solve the basic questions and percentages. So this is it guys. Percentages ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ the questions related to the percentages. Okay, so ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, those concepts are very very important to solve a bigger questions in percentages. Okay, I hope this session was good and very clear. So ಏನಾದರೂ doubts ಇದ್ದರೆ you can comment down in the comment section, and you can reach out to me in Instagram as well. So I'll definitely help you out guys. Okay, so aptitude is a very very crucial and very important round that every employee wants to crack, because ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೋರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you'll get to know, like you'll get an idea to how to solve the percentages questions. I hope this series of aptitude which I am doing for you guys helps you out. Okay, so yeah, next ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏಜಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. Okay, yeah, sure. Thank you so much for supporting me, and ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್. See you in my next vlog.